ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है। न्यूजीलैंड के फॉरन मिनिस्टर मुरे मैकुली ने सीरिया च खून खराबा रोकण लई तुरंत कदम चुके जाण ते जोर दिता है। यूनाइटेड नेशनस की 67वीं जनरल असैंबली च बोलदिआं उन्होंने कहा कि सीरिया च बेकसूर लोगों का कतलेआम चिंता की गल है अते इस कतल उगारत नूं तां ही रोकिया जा सकता है जेकर उत्थे सत्ता की तब्दीली होवे। कीवी विदेश मंत्री ने अपने भाषण दौरान उन्होंने मुल्कों की भी निंदा की जिहड़े कि क्लीन एनर्जी के मामले च असफल रहे ने। मैकुली ने सिक्योरिटी काउंसिल च सुधार करने की भी गल कही है ते ईरान के परमाणु हथियार बनाने के प्रोजेक्ट ते चिंता जताई। It would be difficult for me to overstate the level of frustration of the people I represent with the complete inability of the United Nations Security Council to act in relation to Syria. And it would be even more difficult to overstate the extent to which the Security Council is at risk of losing its credibility in the eyes of reasonable and fair-minded people through its inability to act. People in my country ask a very simple question. If 25,000 deaths, countless thousands injured, and many more displaced and homeless is not enough to get the Security Council to act, then what does it take? Just what does it take? Like other member states, New Zealand believes Iran must be told to step back from a course that risks a further dangerous escalation of the situation. And we hope the international community will stand firm in sending that sort of message. In return, however, I suggest it's fair for the international community to make a request of Prime Minister Netanyahu, and that is to put on hold the settlements, at the very least while negotiations proceed, and engage in the direct talks with his Palestinian counterpart that represent the only basis for a durable solution to this issue and an essential step in removing the seeds of wider conflict within the region. After a decade of climate change conferences and hundreds of millions of dollars in so-called climate change initiatives, one might be forgiven for imagining that the Pacific, over-endowed as it is with good sunlight, would by now be positively festooned with solar power plants. Sadly, Mr. President, I must report that this is not the case. अमेरिका च बनी इस्लाम विरोधी फिल्म इनोसेंस मुस्लिम्स के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश विच हज़ारां की गिणती च इकट्ठा हुई भीड़ ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के कराची च कट्टरपंथी सुन्नी तहरीक ने सिर ते सफेद पट्टियां बन के शहर के मुख जिना मार्ग ते अमेरिकी झंडे नूं पैरां दे हेठां रोलिया। प्रदर्शनकारी ने अमेरिकी फिल्म प्रोड्यूसर खिलाफ भी नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना सी कि वह पैगंबर मुहम्मद के सन्मान की खातर अपने जीवन का बलिदान देने लई भी तैयार ने। प्रदर्शनकारियों को बेकाबू होने तो रोकने लई वड्डी गिणती च सुरक्षा बल तैनात किया गया सी ताकि किसी अणहोनी घटना नूं रोकिया जा सके। जज्बात से मामूर लाखों इंसानों को जमा करके ये पैगाम दिया है कि अपना मैसेज पहुंचाने के लिए आग लगाना ज़रूरी नहीं, फसाद करना ज़रूरी नहीं, कत्ल व गारत ज़रूरी नहीं, पैगाम अमन से भी दिया जा सकता है। मलेशियन फॉरन मिनिस्टर अनीफा अमन ने मुस्लिम जगत विच तहलका मचाने वाली फिल्म की सख्त शब्दों च निखेधी की है। उन्होंने कहा कि भावें हरेक व्यक्ति को अपनी गल कहने का हक होना चाहिए पर इसका मतलब ये नहीं कि वह किसी दूजे धर्म बारे गलत प्रचार करे। अनीफा ने कहा कि हरेक व्यक्ति दीयां कुछ जिम्मेवारियां होनी चाहिए ने। उन्होंने भी कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल को मौजूदा कौमांतरी मुद्दों को समझना चाहिए ते जिथे सुधारां की जरूरत है उत्थे सुधार किए जाने चाहिए ने। I believe that this is time to dwell deeper into the heart of the problem and a real debate the relationship between freedom of expression and social responsibilities, duties and obligations. Such actions cannot be defended under the pretext of human rights, freedoms and liberties. A line should be drawn when the prejudicial effect outweighs everything else. Malaysia has always maintained that freedom, including freedom of expression, comes with responsibility. The drafters of the Universal Declaration of Human Rights, I'm sure, did not have denigration in mind when they cited the need to promote and protect freedom of expression. Human rights need to be guaranteed by taking into account the cultural and historical sensitivities of our society. Nevertheless, it should also be applied without selectivity or discrimination. When we discriminate against gender,
it's called sexism. When African Americans are criticized and vilified, it is called racism. When the same is done to the Jews, people call it anti-Semitism, and laws are legislated to prosecute the perpetrators. But why is it? Why is it when Muslims are stigmatized and defamed, it is defended as a freedom of expression? We call all member states to be realistic in finding workable solutions to reforms. There's a need to approach reform with renewed political will if we genuinely want to see progress made to achieve a more efficient and effective UN. How long can we go on like this? How long can we avoid the need to reform the Security Council as well as United Nations as a whole? ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੌਬਰਟ ਮੁਗਾਬੇ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਊਦਰਨ ਅਫਰੀਕਨ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਗਾਬੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਗਾਬੇ ਨੂੰ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 3 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਮੁਗਾਬੇ ਹੁਣ ਮਾਰਚ 2013 'ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁਗਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। You are well aware of the fact that President Mugabe's age is a factor in all this. So it would be better to have an early election which would bring victory for ZANU-PF. And once ZANU-PF wins or have victory in their pockets, they are in a position to sort out their succession in a better manner. ਸੁਡਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਕਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲੜਖੜਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਡਾਨੀਜ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਡਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਦਾਰਫੁਰ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨਿਟਰੀ ਫੰਡ ਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰਜ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸੁਡਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਪਰ ਤੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ।